হিপ জয়েন্টটা যদি নিচে চলে আসে, নিচে চলে আসো, আরো নিচে, মানে পেটের ওপর যদি হয় এটা ভুল, দিস ইজ রং, ডু নট ডু ইট। অর হিপ জয়েন্টটা যদি বিছানার ওপরে চলে যায় লাইক দিস, দ্যাট ইজ অলসো রং অ্যান্ড ইনকারেক্ট। Slip disc, a very common pathology young adults and especially in older generations. আমাদের যে দৈনন্দিন জীবনের habits, those habits are very much focused on sitting, standing, hardly any movement. তার দরুন কি হচ্ছে, spine compression হচ্ছে, and that leads to disc bulge. And you right now know that disc bulge হোক, disc protrusion, extrusion, anything, there is a whole gamut of problems in the lumbar spine that collaboratively is called slip disc. Sheita is so much prevalent nowadays that made me think about why don't we do an exercise program for you guys to improve your posture. As you can see in the lumbar spine, this red bulge jeta hoye ache, this actually is mimicking disc ta beriye asche ba jelly material ta beriye asche. We will try to use certain exercises to promote healing. তার মানে ব্লাড সার্কুলেশন বাড়লে ম্যাক্রোফাজ এসে এই জায়গাটা খেয়ে নেবে, খেয়ে নিয়ে হিল করে দেবে জিনিসটা। অলসো ইট উইল ইমপ্রুভ ফ্যাসেট জয়েন্টস, এই যে নার্ভগুলো বেরোচ্ছে এটা কম্প্রেস হয়ে সায়াটিকা দেখা যায়, তো নার্ভ কম্প্রেশনটাকে আমি খোলার চেষ্টা করব উইথ দ্য হেল্প অফ সাম সেলফ ট্রিটমেন্ট টেকনিক্স। সো লেটস ওয়াচ হাউ উই ক্যান ইউজ 5 বেস্ট এক্সারসাইজেস টু রিলিভ স্লিপ ডিস্ক, লো ব্যাক পেন অ্যান্ড সায়াটিকা। ফার্স্ট এক্সারসাইজ, মেক আ টাওয়েল রোল বা বেডশিট রোল। বেডশিট রোলটা লাগাতে হবে রিবকেজ যেখানে শেষ হচ্ছে আর হিপ বোনটা যেখানে শুরু হচ্ছে তার মাঝখানে একটা নরম জায়গা আছে, রাইট ওভার হিয়ার। ওনার রিবকেজ যেখানে শেষ হচ্ছে, হিপ বোনটা শুরু হচ্ছে, এই জায়গাটার অপোজিটে উনি রাখছেন। বেডশিট রোলটা রেখে ওপরের পাটা লম্বা, নিচের পাটা ভাঁজ থাকবে, ওপরের হাতটা লম্বা থাকবে, এখানে নিচের হাতটা এরম ভাবে বেন্ড থাকবে। দিস পজিশন ইউ হ্যাভ টু মেনটেন for roughly 10 minutes and ramp it up slowly to 20 minutes. 10 মিনিট, 12 মিনিট, 15 মিনিট, 20 মিনিট পর্যন্ত যাওয়া যেতে পারে। and do this exercise or self treatment for 4 times a day. সকালে, দুপুরে, বিকালে, রাত্রে। especially someone who has right sciatica উনি লেফট সাইডে এটা রাখতে হবে। for example, she has right sciatica, then the bedsheet roll will be placed on the left side. যার লেফট সায়াটিকা থাকবে তার উল্টো দিকে হবে। তো লেফট সায়াটিকা হলে লেফট সাইড ইজ আপ, রাইট সাইড ইজ ডাউন। So we are again placing the same bedsheet roll between the rib cage and the iliac crest বা hip bone and keeping it there for 15 to 20 minutes. যদি 2 মিনিট থাকতে পারেন 2 মিনিট, যদি 1 মিনিট থাকতে পারেন 1 মিনিট, but no more than 20 minutes, and you should reach 20 minutes slowly and steadily. Exercise number 2, mostly we see those who have slip disc, they have flat back. So to improve the lumbar lordosis, flat back means there is no lordosis or very loss of lumbar lordosis, and you can see it through x-rays, MRIs and other diagnostic procedure. If someone has this flat back and we want to increase the lumbar lordosis, then again use a foam roller, which I am using, or you can use a bedsheet roll. Place it at, we technically call D12L1, which essentially means the start of the lumbar spine, right over here. We will ask our patient for today to lay around the back. Look at how she is laying. Keep this towel roll বা bedsheet roll বা foam roller right at the D12 level and look at the arch you are creating. Stay here for roughly 5 to 10 minutes. Look at the gap and the amount of distance that we are creating. 5 to 10 minutes, 4 times a day, that will improve the lumbar spine curvature. So follow this and get relieved from sciatica and low back pain. Exercise number 3. Someone who has unilateral radiation or a sciatica, for example, যাদের রাইট sciatica আছে, লেফটে কোনো অসুবিধা নেই, লেফট পাটাকে সোজা তুলবেন, মাথা আর পায়ের পাতাটা নিচে এবং ওপরে, নিচে এবং ওপরে। লুক এট দ্য হেড অ্যান্ড দ্য ফুট, একসঙ্গে নিচে যাচ্ছে, ওপরে যাচ্ছে, নিচে যাচ্ছে, ওপরে যাচ্ছে। এইটা 20 বার করার পরে 30 সেকেন্ডস রেস্ট, নো নাথিং ডুইং, রিল্যাক্স, একদম 30 সেকেন্ডস পুরা রিল্যাক্স। তারপরে আগেন ডু দ্য সেম এক্সারসাইজ ফর 20 more repetitions. Do it 4 times a day.
So someone who has left sciatica will do the exact same thing on the right side. So similarly, 20 repetitions, up, down, 30 seconds rest, and again 20 repetitions, 4 times a day. But who has both sciatica, do this exercise or self-treatment on the one that has high pain. ধরুন আপনার দু পায়ে sciatic nerve দিয়ে ব্যথা নামছে, কিন্তু ডান পাটাতে বেশি যাচ্ছে, দেন বাঁটাতে করবেন। বা যাদের দুটোতেই sciatica কিন্তু বাঁতে বেশি আছে, সেই ক্ষেত্রে ডান দিকে করবেন। But if you have equal pain on both sides, then do not do this self-treatment. Do not do this exercise. Self-treatment number 4. This is called traction, or using Newton's laws of gravity. We are distracting or decompressing the lumbar spine. আপনার বিছানাতে ইজিলি ইউজ করতে পারেন। যদি এই হাইটে বিছানা না থাকে, অনেকের হাই বিছানা থাকে, কোনো অসুবিধা নেই, নিচে একটা কোনো টুল রেখে দেবেন, এখানে টুল রেখে দিলেই হয়ে গেল। কিন্তু এইটা ইজ ভেরি ক্রিটিক্যাল। এজ অফ দ্য বেডে হিপ জয়েন্টটা থাকবে। হিপ জয়েন্টটা যদি নিচে চলে আসে, নিচে চলে আসুন, আরো নিচে, মানে পেটের ওপর যদি হয়, এটা ভুল। দিস ইজ রং, ডু নট ডু ইট। or hip jointটা যদি বিছানার উপরে চলে যায় like this, that is also wrong and incorrect. হিপ জয়েন্টটা থাকবে at the edge of the bed. এই হিপ জয়েন্টটা এখন ঝুলছে, কিন্তু entire lumbar spine is over the bed. এইটা is the correct position. Again, do it at your own comfortable duration, যতদূর আপনার পছন্দ হচ্ছে বা ভালো লাগছে। এইটা ঝোলা থাকতে হবে 20 মিনিট, দিনে 4 বার করে। কিন্তু আপনি যদি 2 মিনিট পারছেন, 5 মিনিট পারছেন, 10 মিনিট পারছেন, দ্যাটস ফাইন। উইথ টাইম স্লোলি দেখবেন আপনার টাইমটা বেড়ে 20 মিনিটে পৌঁছে যাচ্ছেন, বাট নো মোর দ্যান 20 মিনিটস and no more than 4 times a day. Make sure যাদের ডান দিকে sciatica, ডান পাটা উপরে থাকবে, যাদের বাঁ দিকে sciatica, বাঁ পাটা উপরে থাকবে, যাদের দুদিকে sciatica তারা পাটাকে এরকম রেখে দেবেন ঝুলিয়ে। ঠিক আছে? এক্সারসাইজ নাম্বার 5. This is the opposite of what we did last. Exercise number 4. এখানে যেটা দেখতে হবে, হিপ জয়েন্টটা এজ অফ দ্য বেডে আছে, এন্টায়ার বডিটা অ্যাট অ্যান অ্যাঙ্গেল অফ 45 ডিগ্রি, এলবোতে রেস্ট করছে। Again 20 minutes, 4 times a day, 20 minutes morning, 20 minutes afternoon, 20 minutes evening, 20 minutes night. কিন্তু যাদের 5 মিনিট, 2 মিনিট, 1 মিনিট পরে ব্যথা হচ্ছে, ততটুকুই করবেন। No more. Do not stress your body, do not stress your back. যদি মনে হচ্ছে কমফোর্টেবল যতদূর ততদূর, 20 minutes maximum, আস্তে 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 আমরা ডেভেলপ করব টু 20 minutes, বাট ডু নট সে দ্যাট আজকে আমি পারছি না, কালকেই 20 minutes করব, ওরকম যেন না হয়। You have to ramp it up slowly and steadily to 20 minutes. But be careful. If your bone, hip bone, is in front like this, this is wrong. If your hip bone is on the bed, that is also wrong. Your hip bone needs to be right at the edge of the bed. আবার যাদের বিছানা অনেকটা উপরে উঁচুতে, তারা এখানে একটা পিলো নিয়ে নিতে পারেন বা টুল নিয়ে নিতে পারেন, যাতে হাতটা রেস্ট হয়, মানে চেয়ার ফ্লোরটাকে উঠিয়ে দিতে পারেন। For example, with a stool, with any kind of pillows, cushions, anything you can do to so that your bed height is a little bit less, and this is the angle what we want. All right, so we have seen the 5 best exercises to reduce your sciatica, low back pain and slip disc. I'll give you one bonus tip to add on that. সেই বোনাসটা হলো keep yourself hydrated. এই যে স্পাইনটা আছে, the vertebral column that we have, once you have slip disc or disc bulge or low back pain or sciatica, whatever whatnot related to the low back pain, যাদের কোমরে ব্যথা আছে, they undergo lot of dehydration in the facet joint. Synovial fluidটা আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়. So keep yourself hydrated. The total amount of fluid per day does not matter on if it's a winter or summer. For females, should average between 4 to 4.5 liters, with who are normal adults, quote unquote, and who are normal adults for males should be around 4.5 to 5 liters, to keep the spine hydrated, to keep all the joints hydrated, to keep all the fluid balanced, because a lot of imbalances happen, muscle undergoes spasm, so we need to keep ourselves একদম fluid balanced up যেন ভালো থাকে। So thank you so much for watching, and certainly do share this video because this creates education and awareness. আশা করছি এটা আপনাদের ভালো লেগেছে। আপনাদের যদি নিজেদের ব্যথা থাকে, এই 5টা ব্যায়াম করে দেখুন। You certainly need to do these 5 self-treatment techniques, and certainly leave us a comment. Let us know how you feel, and if you still feel that something is not working out,
you are welcome to visit me at any of our locations across Kolkata. So until next time, stay fit, stay healthy.